કહેતી હતી કે આ ચાન્સ અવેલેબલ મળી છે. આપ ફોન કરજો ને મેડમ, અવેલેબલ હશે તો મોકલી શકીએ. 3-4 કલાક સુધી તો અવેલેબલ છે નહીં, એટલે મને 3-4 કલાક પછી ફોન કરજો ને. એટલે અમે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જ લઈ જઈએ, ગવર્મેન્ટમાં નથી લઈ જતા, અને આપણે 6000 રૂપિયા ચાર્જ છે. હા, તો એમ્બ્યુલન્સ જોતી હતી કે માટે એક પેશન્ટ કોવિડનું ક્રિટિકલ છે, તો હમણાં અવેલેબલ છે? અવેલેબલ નથી મેમ, 6 વાગ્યા પછી. કેમ આટલું 4 કલાક પછી? વેઇટિંગ છે મેમ, એટલે બહુ વેઇટિંગ છે શું અમારા આગળ? હા મેમ, પહેલા તમે બેડ કન્ફર્મ કરો, હા, અને પછી એમ્બ્યુલન્સ મંગાવો, કારણ કે અમારી જોડે શું લિમિટેડ ઓક્સિજન હોય, બરાબર? હા. તમે એક હોસ્પિટલથી બીજી હોસ્પિટલ ફેરવો ને ત્યાં સુધી ઓક્સિજન, પણ એવું નથી મેમ, પણ દરેક જગ્યાએ વેઇટિંગ હોય એટલે ગાડી વેઇટિંગમાં ઊભી નહીં રહે, ઉતારીને નીકળી જશે. તો સામે બેડ કન્ફર્મ હોય ને તો અમારે भी टाइम એટલો बची जाए. हेलो, ये अहमदाबाद का प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस है ना मैम? ये बॉम्बे का है. बॉम्बे का है तो मुझे अहमदाबाद का मिल सकता है कि? हाँ, कैसा है ना, अभी कोविड के टाइम की वजह से ना मैम वहाँ पर हमारी सर्विस हम दे नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का फैसिलिटीज का मतलब ये हुआ है, इस वजह से. क्या हुआ है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है मैम ऑल ओवर इंडिया में. तो इस वजह से वहाँ पर जो हमारे वेंडर्स है ना, जो उनकी तरफ से हो नहीं पा रहा है मैम. हेलो સર, એક એમ્બ્યુલન્સ મળી શકે છે અર્જન્ટ? ઓકે, ક્યાં લઈ જવાના છે? શેલાથી નારણપુરા. નારાયણપુરા તમારી વાત ચાલુ છે? ફાઇનલ છે? હા, યા તો કિડની યા તો પુષ્યમાં કરાવી નાખશું. કરાવી નાખશું ને? ફાઇનલ હતો કો કિડનીમાં મારો જ કોન્ટ્રાક્ટ છે, મારી જ એમ્બ્યુલન્સ આવશે, એટલે આમાં એવું નથી ને કે તમારી કોઈ પ્રાઇવેટમાં ના જઈ શકે, ગવર્મેન્ટમાં ના જઈ શકે, આવું કાંઈ નથી ને? કે માટે મેં ઘણા બધા ઓપરેટર સાથે વાત કરી તો એ લોકોએ મને કીધું ના, અમે ગવર્મેન્ટમાં નહીં જઈએ, અમે પ્રાઇવેટ છીએ. તો હું એટલે હા, ગવર્મેન્ટમાં એવું લોચે છે, એટલે પણ આગળ લે કે ના લે ગેરંટી વોરંટી નથી હોતી. જીએમડીસી લે છે ને 80 ઉપર. હા, એવું કાંઈ નક્કી નહીં, એમના મરજીથી લે છે એમ. સર, એમ્બ્યુલન્સ એકચ્યુઅલી જોતું હતું કોવિડ પેશન્ટ માટે. ના, મારી ગાડી તો ગેરેજમાં છે, બગડી છે ને ત્યાં. અચ્છા, તો તમારી અત્યારે ઓપરેશનલ નથી? નહીં. એક બી નથી? ના, નથી. જો ગાડી ના મળે તો પોતાની પર્સનલ ગાડીમાં એમને માસ્ક પહેરાવીને ખુલ્લી રાખીને ગાડી નીકળી જાઓ. તમે આ ગાડીઓ આવે ત્યાં સુધીમાં તો ત્યાં પહોંચી જશે નારણપુરા શહેરથી. Let's in fact go across to Disha at this point in time. Disha, we heard, the slew of conversations you had there, and clearly the ambulance operators are just not able to manage, and some of them have even shut down. Well, certainly, Avni, there were 3 important issues that we found when we spoke to these private ambulances in concern. First and foremost, that out of 180 private ambulances, only about 90 ambulances are operational and functional in the city of Ahmedabad. So 50% of the private ambulances have already shut their shop. In fact, we heard one of the private ambulance operator telling us that due to the lack of oxygen, the vendors are not able to deliver the ambulance services in Ahmedabad, and so now they are only operational in Mumbai. So that is one of the issue, the shortage of ambulances, definitely. Second most important issue what we found was the waiting time period. First, of course, the citizens have to face issues regarding the non-availability of beds, but second most important issue is the non-availability of ambulances, and this is particularly for the critical patients, because as we know that Ahmedabad is already struggling with the ICU beds, ventilator beds. Hardly there are beds any left, and at the end of the day these critical patients have to wait forever, like 3-4 hours minimum, which is not even guaranteed, because the operators told us that there are a lot of people waiting before us as well. So that is another issue, that the waiting time is a lot, and you do not really get an ambulance when you need it at a time of a crisis. And third most important point, even when you are managed to speak to one operator saying that the ambulance is free or something of that sort, he will have a condition. He will say that, no, we are not going to go to the government centers. We will take the patient only to the private hospital. So that is also another issue, because if a critical patient is struggling to get a bed and is managing somehow to get it in a government hospital, but the ambulances have a different condition altogether. So all of these are the 3 main issues that people of Ahmedabad are really struggling with. And specifically for the critical patients, the situation is even more worse.